ഐസക് അന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വമായി സ്വാഗതം. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ വിവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡായ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നൽകുന്നത്. കൂടാതെ എക്സാമിനേഷൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഐസക് അന്ന എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടാതെ BA MA കോഴ്സുകാർക്കും വൈവ ഇൻ്റർവ്യൂ തുടങ്ങി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് സെറ്റ് നെറ്റ് പോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതും ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻസിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് താമസിക്കാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവമായ സ്വാഗതം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിങ്. ലേബർ ഈസ് നോട്ട് ഹോമോജീനിയസ്. Wages and prices are flexible. Money, wages and real wages are directly related and proportional. Which of the above is an assumption of the classical theory of employment? അപ്പോൾ 3 സംഗതികൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻസറിൽ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് 2 and 3. ഏതെല്ലാമാണ് അസംഷൻസ്? 2 and 3. വേജസ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. മണി, വേജസ് ഈസ് ആൻഡ് റിയൽ വേജസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ. Then next one, who define full employment as that level of employment at which any further increase in spending would result in an inflationary spiral of wages and prices. ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഡെഫിനേഷൻ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് AP ലേണർ. ആരാണ്? AP ലേണർ. ഒന്നുകൂടി ഡെഫിനേഷൻസ് വായിക്കാം. ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആസ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് at which any further increase in spending would result in an inflationary spiral of wages and prices. Next one, in the classical theory of employment, average propensity to consume was assumed to be equal to 1. In classical theory, the value of average propensity to consume, the answer is equal to 1. Next one, which of the following is not the assumption of the Say's law of market? ക്ലാസിക്കൽ തിയറിനെ കുറിച്ചും സെയ്സ് ലോയിനെ കുറിച്ചും ഈ ചാനലിലൂടെ ക്ലാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദർ ഈസ് നോ അസംഷൻ ഓഫ് ദി സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. There is no saving and no hoarding of money. Savings equal to investment. There is no interference of government and the economy is closed economy and the economy is closed economy. ഇതിൽ സെയ്സ് ലോയുടെ അസംഷൻ അല്ലാത്തത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? There is no saving or hoarding of money. There is no saving and hoarding of money. Then next one, since the most of the households save a part of their income, the average propensity to consume is. Since the most of the households save a part of their income, the APC will be options വായിക്കാം. Equal to 1, less than 1, more than 1 and none of the above. It is less than 1. It is less than 1. Next one, any possibility of involuntary unemployment was ruled out in the classical scheme on the assumption of the flexibility in the any possibility of involuntary unemployment was ruled out in the classical scheme on the assumption of flexibility in both the wages and prices. ഏതെല്ലാമാണ്? both the wages and prices. The next one, the classical economist assumed that ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സേവിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ, അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സേവിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ, അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദി എബവ്. Then the classical economist assumed that there will be upward sloping of the saving schedule. സേവിങ് എല്ലായ്പ്പോഴും അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് there will be equality between saving and investment. The next one, the classical economist assumed the dash in the rate of exchange.
The classical economist assumed that there will be stable in the rate of exchange. Answer എന്താണ്? Stable in the rate of exchange. Next one. According to Keynes, dash demand price for the output of any given amount of employment is the total sum of money which is expected from the sale of output produced when that amount of labor employed, the total expected money from the employment of labor or for the production of output, that kind of demand is known as by Keynes, it is known as aggregate demand. That is known as aggregate demand. Next one, aggregate demand price will increase as. Next one, aggregate demand price will increase as the options വായിക്കാം. Supply contracts, demand expands, employment expands and employment contracts. The answer is employment expands. Employment expands. എന്താണ്? Aggregate price will increase as the employment expands. Next one, when output increases as a result of the expansion in employment, aggregate demand increases at a. When output increases as a result of expansion in employment, aggregate demand increases at a diminishing rate. Answer, it is diminishing rate. The next one, when the producers are faced with an excess demand situations. When the producers are faced with the excess demand situation, they are not able to build up their stocks at the desired rate. They are not able to build up their stocks as the desired rate, so that the exposed investment would be, and hence exposed investment would be. ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. When the producers are faced with the an excess demand situations, they are not build up their stocks at the desired rate, the exposed investment will be less than the X and the investment. Less than the X and the investment. The next one, the shape of the aggregate supply curve depends entirely on. The shape of the aggregate supply curve depends entirely on. Option A, aggregate supply price. Option B, technical conditions of productions. Option C, employment level. And option D, aggregate demand prices. ഇതുപോലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. The answer is technical conditions of production. The answer is technical conditions of productions. Next one of the characteristics of aggregate supply curve is whatever be the area of production of marginal cost is inevitably. One of the characteristics of aggregate supply curve is whatever be the area of the production of marginal cost is inevitably positive. Marginal cost is positive. The next one, under the conditions of full employment, production cannot be expanded. Under the conditions of full employment, production cannot be expanded due to first options, rising the employment, second one, rising the demand, third one, rising the cost, and D, none of the above. The answer is option C, rising the cost. എന്താണ്? Under the conditions of full employment, the production cannot be expanded by the rising cost. Next one, when the aggregate supply price exceeds aggregate demand price, employment level shows a tendency to fall. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? When aggregate supply price exceeds aggregate demand price, employment will fall. What happen? Employment will fall. The next one, the entrepreneurs in view of dash demand will continually revise their expectations until expectation proceeds become equal to their actual proceeds. The entrepreneurs in view of lower actual aggregate demand continually revise their expectations until expected proceeds become to the actual proceeds. That type of demand പറയുന്നതാണ് lower actual aggregate demand. Next one,
The point of the intersection of the aggregate demand curve and the aggregate supply function is the point of effective demand. Point of the intersection of the aggregate demand and aggregate supply curve is the point of effective demand. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടാതെ എക്സാമിനേഷൻസിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജനറൽ പേപ്പർ വിത്ത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനറൽ നോളജും കൂടാതെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നതായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.